journey of a doctor. About நீங்க எல்லாருமே டாக்டர் ஆகுற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான், எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ ரைட் ஃப்ரம் நீங்க நீட் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, இப்பல இருந்து உங்களோட பிஜி ப்ரோக்ராம் பண்ற மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் செஷனா இது இருக்க போகுது. பிளஸ் இது உங்களுக்கான ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங். இப்போ நீங்க பண்ண போற செஷன் ரைட்டான பாத்ல நீங்க இருக்கீங்களா, நீங்க பண்ண போற ஒவ்வொரு மூவும் ரைட்டா இருக்குமா இல்லையாங்கிற செஷனா தான் இது இருக்க போகுது. வி வில் லெட் யூ நோ த்ரூ ப்ராப்பர் ரிசர்ச் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ண போறோம் இந்த வெபினார்ல. ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு டேக் அ டெசிஷன். உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறக்கும் போது உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மோரோவர் இட்ஸ் கைடன்ஸ் செஷன், ஆன்லைன் கைடன்ஸ் செஷன் உங்களுக்கு with a lot of awareness, உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கும். So you can decide this. So let's move on. So now briefly I will explain about Moksh. So Moksh, we have the head office in Mumbai, plus we have branches all over India. Nama south liyume we have branches, we have office in Chennai, Coimbatore, Madurai, Bangalore. இப்போ நம்ம எல்லா பக்கத்துலயும் நம்மளோட branches இருக்கு. We have local counselors as well. நம்மளுக்காக ஹெல்ப் பண்றதுக்காக local counselors நாங்க இருக்கோம். உங்களை கைட் பண்றதுக்கு, உங்களோட கரெக்டான பாத் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நாங்க இருக்கோம். ஸோ பேசிக்லி என்ன மோக்ஷ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வி ஒர்க் ஆன் எஜுகேஷன் மாடல். லைக் நாங்கள் உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ், எம்பிஏ சீட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா சீட்ஸும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம். So mainly we work on overseas education. We work as an overseas education consultant. Plus we have office in abroad. Overseas we have office in Germany as well. So all this is for to guide the students, support the students for their career. So what we provide, basically we provide counseling கொடுப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, கைடன்ஸ், ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ். இப்போ நீங்க எடுக்க போற கெரியருக்கான ஒரு கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராமா நாங்க உங்களுக்கு ரைட்டா பாத் காட்டுறது, எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் காலேஜஸ், இல்லை என்ன மாதிரி காலேஜஸ் உங்களுக்கு வேணும், அந்த காலேஜஸ் நான் உங்களுக்கு ரைட்டா காட்டி என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் பண்ணுவோம் நாங்க. பிளஸ் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கி தரோம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி டூ இன் இந்தியா as well as overseas. And if you see as Moksh Academy, what we do in Moksh Academy part, e-learning partல பாத்தீங்கன்னா, we give you coaching, online coaching. This is a major thing in Moksh. நாங்க இப்போ already we have thousands of students learning in this Moksh Academy e-learning. இந்தியாலயும் சரி, ஓவர்சீஸ்லயும் சரி, ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மா நாங்க யூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க நீட் முதற்கொண்டு நாங்க வந்து நீட் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பிளஸ் அதர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் லைக் யூஎஸ்எம்லி, லைசன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ், நெக்ஸ்ட் இது பத்தியெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இந்த வெபினார்ல சொல்ல போறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கோச்சிங்ஸும் நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் மோரோவர் இந்த வெபினார்ல உங்களுக்கு ஆன்லைன் டெமோவும் நாங்க காட்ட போறோம் அபவுட் திஸ் இ லேர்னிங் ப்ராசஸ் இன் மோக்ஷ். எப்படி நாங்க இது ஒர்க் பண்றோம், எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது பெனிஃபிட் பண்ணுதுங்கிற விஷயமும் நாங்க காட்ட போறோம். அண்ட் coming to about Moksh Travels, what we do Moksh Travels la pathina, we have short term programs like culture travel, university visits. இப்போ நீங்க வெளியில அப்ராட் படிக்க போறீங்க, எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது, பார்த்துக்க கூட மாட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, இல்ல அபவுட் அன் ஆர்கிடெக்சரல் விசிட், அந்த மாதிரி எல்லா ஷார்ட் டேர்ம் எஜுகேஷனல் விசிட் ஆனா இதுவும் பண்றோம். along with other travels like visa, tickets, everything we provide from full fledged எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். So this is about Moksh. So I'll go ahead with the webinar. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட செஷனை. ஸோ ஆஸ் யூ நோ, நீங்க எல்லாருமே எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி எவ்ரிபடி ஃப்ரம் சவுத்ல இருந்தா வந்திருக்கோம், தமிழ் பீப்புள் தான் எல்லாருமே. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க எல்லாருமே செப்டம்பர் 13th வரப்போற செப்டம்பர் 13th நீங்க எல்லாருமே நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. கமிங் செப்டம்பர் 13th உங்களோட நீட் இதா இருக்குது, டேட் ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இட். வெரி குட். ஐம் விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தட் எக்ஸாம். ஸோ வாட் இன் செப்டம்பர் 13th உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நீட் முடிஞ்சக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்காக நீங்க ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். அதுதான் நாங்க சொல்ல வரோம் இந்த வெபினார் மூலமா. யூ ஷுட் பி ரியலி ஃபோக்கஸ்ட். எப்படி எடுக்க போறீங்க, உங்களோட டாக்டரான ஆஸ்பிரேஷன் நீங்க எப்படி வந்து அது சக்சீட் பண்ண போறீங்கிற விஷயம் தான் திஸ் வெபினார் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ ப்ளீஸ் பி ஷுர், நீங்க இதெல்லாமே ஒழுங்கா கவனிங்க. நீங்க அப்போதான் உங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங்லயும் நீங்க ஒரு கிளாரிட்டியா நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ ஆஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், தெரியாத விஷயம், நிறைய விஷயம் இதுல இருக்கும். ஸோ அது மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஆன் டு த ரைட் ஹேண்ட்ஸ். இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப்டர் யோர் நீட் எக்ஸாம் நீங்க டெசிஷன் மேக்கிங் டைம்ல உங்களுக்கு யாராவது வந்து பேசும்போது கூட உங்களுக்கு தெரியும் எது ரைட் எது ராங். ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு டேக் அப் த ரைட் பாத் ஃபார் யோர் கெரியர். ஸோ ஆஸ் யூ நோ, இந்த நீட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல, வி ஹவ் 16 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட்டிங். 16 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் எழுத போறீங்க. ஸோ ஹவு வுட் இட் ஒர்க், எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, 16 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க. ஃபைனலி வாட் இஸ் தி அவுட்கம் பாத்தீங்கன்னா, 35,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் குவாலிஃபை. they only pass. இவ்வளோ பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பாஸ் ஆகுறாங்க. நீங்க கேட்பீங்க மித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஆவாங்க, they don't qualify. So only this percentage. So how much, நீங்க 16 lakhsல பாருங்க, 35,000 னா only 2.2% of students pass this entrance NEET exam. So as you know, NEET வந்து ரொம்ப பெரிய காம்படிட்டிவான எக்ஸாம் தான் டு பிகம் அ டாக்டர். நீங்க இதுக்காக 11th and 12th ஃபுல்லா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிச்ச எக்ஸாம். ஸோ யூ நோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் NEET ஃபார் அன் MBBS கெரியர். ஸோ இதுக்காக எப்படி என்ன ஆகுது, 2.2% மட்டும்தான்
they qualify and they get through. நீங்க கேட்கலாம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if for every 50 students எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல only one student pass. Out of 50 there's only one passing percentage. அப்படிதான் இது ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குது. So other 49 students are out of this race. So இந்த 35,000 become a doctor and others don't. அதுவும் இந்த 35,000ல பாத்தீங்கன்னா it will be divided into two categories for open category and reserve category in the government seats. So இந்த மாதிரி தான் this is working. ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு பிரீஃபா உங்களுக்கு தெரியும் நீட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட்ஸ் வச்சு எப்படி ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குதுன்னு. ஸோ நீங்க கேட்கலாம் என்கிட்ட, ஓகே இப்படி இருக்கு மேம், நான் இப்போ மித்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன, இப்போ மீதி 35,000 தவிர மீதி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் என்ன வழி, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கான என்ன நடக்க போகுதுங்கிற விஷயம் நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் த்ரூ தி வெபினார். ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, after once you're done with your NEET exam, September 13 NEET exam எழுத போறீங்க. எழுதி முடிச்சக்கு அப்புறம் you will be placed in any of these 6 categories. நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது உங்க ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இந்த 6 கேட்டகரிஸ்ல தான் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So if you see first preference, யாரா இருந்தாலும் நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நீட்டுக்காக, பண்ணும் போது first preference எல்லாத்துக்கும் என்னவா இருக்கும்? கவர்மெண்ட் காலேஜ். கவர்மெண்ட் காலேஜ் இஸ் first preference for anybody. So நீங்க மெரிட்ல வந்துட்டீங்க, that is 560 plus மெரிட்ல வாங்கினா everybody would get inside the government colleges. அதுதான் நாங்களும் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் as in மோக்ஷ். அதுக்கு தான் நாங்க எங்களோட நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். once you get into the government colleges, it's the best, I should say. if not, இப்ப எல்லாரும் கேட்பாங்க கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல வரல. as you know, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்குள்ள போறக்காக உங்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் வேணும்? 560, that is 98% வேணும் நீங்க இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜ்க்குள்ள போறக்கு. நீங்க இதுல இருந்து ஒரு மார்க் கம்மி ஆனா கூட you will be landing up to private collegesக்கு தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன். after government colleges, what is your next option is private colleges. உங்களுக்கு தெரியும் private colleges ஓட சினாரியோ நம்ம சவுத்ல எப்படி இருக்குது, எப்படி எல்லாரும் நம்ம கிட்ட சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் it charges around 60 to 70 lakhs for just for UG program. MBBSக்கு மட்டும் 60 to 70 lakhs you need to pay. this is for UG I'm talking about. நீங்க அதே PG படிக்கணும்னா again எவ்வளோ 1 crore to 2 crores ஆகுது ஒரு seat for a PG program. So இதுதான் scenario for a private college in India. So as far as நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் not all parents or நம்மளுமே we won't be able to do this. We won't be able to spend 60-70 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து நம்ம படிச்சு வரதுங்கிறது it's not everybody's dream, I should say. So இது ஒரு ஆப்ஷன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீ குவாலிஃபை ஆறவங்களுக்கு. if not, அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன? MBBS abroad. MBBS abroadங்கிற ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, we have lot of countries overseasல சைனா, ரஷ்யா, யுக்ரைன், பிலிப்பைன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல, அதுல போய் கூட நம்ம MBBS பண்ணலாம். ஸோ யூ மைட் ஆஸ்க் மீ, அப்ப இதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா, இல்ல இதனால என்ன எனக்கு அட்வான்டேஜ், மித்தது சூஸ் பண்ணாத அட்வான்டேஜ் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, MBBS abroadக்கு you just have to qualify NEET. நீட்ல நீங்க படிச்சு குவாலிஃபை ஆனா மட்டும் போதும் MBBS abroad பண்ண you are eligible. Plus you have a guaranteed admission. இப்போ நீங்க இதுக்கு என்ன ஆகணும்? மெரிட்ல வந்தாதான் நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போக முடியும். இல்ல இதுக்கு போறீங்கன்னா you know it's extremely high cost, 60 to 70 lakhs மணி இருக்கணும் நீங்க இதுக்குள்ள போய் சேர்றதுக்காக. இல்ல இது ரெண்டுமே இல்ல, அடுத்தது என்ன எனக்கு ஆப்ஷன்? MBBS abroad. Yes, MBBS abroad நீங்க நினைக்கிற மாதிரி it's not expensive. You can finish this course, UG course 20 to 30 lakhsல நீங்க பண்ணிட்டு வர முடியும். I'm just telling you in minimum 20 to 30 lakhs you can just finish your MBBS UG program in abroad. நீங்க இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போற மணி, இந்தியால ஸ்பெண்ட் பண்ண போற பிரைவேட் காலேஜஸ்ல ஸ்பெண்ட் பண்ண போறது நீங்க along with PG நீங்க பண்ணி முடிச்சிட்டு வரலாம் அப்ராட்லயே. So that cost effective. Plus I should tell you, நம்ம ஜென்ரலா நீங்க காலேஜஸ் பார்க்கும் போதே, MBBS காலேஜ் பார்க்கும் போதே you see for MCI approved colleges. Am I right? So you require MCI approved colleges வச்சுதான் you choose the colleges. So அப்படி MCI approved colleges பார்க்கும் போது government colleges and private colleges இந்தியால பாத்தீங்கன்னா we have 550 colleges. All this you should be aware of, students. You should know. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு நீங்க வந்து ஒரு decision makingல இருக்கும் போது தான் you'll have the clarity. Once உங்க ரிசல்ட் வரும்போது எதுக்குள்ள போகணும், எது என்னோட பாத்துன்னு சொல்லி நீங்க டிசைட் பண்ண முடியும். So as I told you, MCI approved colleges நீங்க இந்தியாலயும் private collegesலயும் சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா it is 550 colleges, 550 universities underல வருது. And if you see for MBBS abroad also MCI provides universities for 450 colleges இருக்கு உங்களுக்கு நீங்களே select பண்றதுக்கு MCI approval. So it is a much recognized MBBS program in MBBS abroad as well.
So as I told you, government colleges, private colleges, MBBS abroad, so you have an idea. This is only to become a doctor. நீங்க டாக்டர் ஆகறதுக்கான 3 வழி இதுதான். இதுல மீதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மனசு விட்டு போயிருவாங்க. இத முடியாது, நம்மளுக்கு இந்த 3 ஆப்ஷனும் இல்ல, என்னால காசு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, இல்ல திருப்பி எனக்கு மார்க்ஸ் இல்ல அப்படின்னு பண்றவங்க என்ன ஆவாங்க, other medical streams சூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் டென்டிஸ்ட்ரி, ஹோமியோ, ஆயுர்வேதிக். அப்பார்ட் ஃப்ரம் becoming MBBS, நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சரி நான் இப்படியாச்சும் படிச்சுக்கிறேன், ஹோமியோ டாக்டர் ஆயிக்கிறேன், ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் ஆயிக்கிறேன் ஆறவங்க இருக்காங்க. there are other option people, repeatersன்னு திருப்பி நான் நீட் படிக்கிறேன், இன்னொரு வருஷம் வேஸ்ட் பண்றேன், நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். பட் ஐ வுட் சே ப்ளீஸ் அவாய்ட் திஸ். எதுக்கு நீங்க இதை வேஸ்ட் பண்ணும்? ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் அ குட் சாய்ஸ் டு டூ. ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, டேக்கிங் அ ரிப்பீட்டட் திங். அண்ட் ஒன் மோர் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தட் இஸ் தேர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் நான் மெடிசன் கோர்ஸ். அப்படின்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன், நீங்க என்ன மாதிரி கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க? நான் மெடிசன் கோர்சஸ் இதுவுமே அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்பிபிஎஸ் எல்லா இதையும் கோர்ஸ் விட்டுட்டு ஐ டேக் அப் எய்தர் பிஎஸ்சி ஆர் சம் அதர் கோர்ஸ் இன் இந்தியா. ஸோ நான் ஒரு குட் நியூஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இஃப் எனிபடி டேக் அ சான்ஸ் டு டூ அ பிஎஸ்சி டிகிரி இன் இந்தியா, இல்ல வேற நான் மெடிசன் கோர்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு டூ அண்ட் எம்பிபிஎஸ். யூ கேன் பிகம் அ டாக்டர். நீங்க பிஎஸ் பண்றவங்க கூடயும் இந்தியால கேன் பிகம் அ டாக்டர். நீங்க எப்படி மேம் எப்படி ஆக முடியும்? எஸ், பை சூசிங் த கண்ட்ரி இன் பிலிப்பைன்ஸ். பிலிப்பைன்ஸ் அப்ராட், பிலிப்பைன்ஸ் கண்ட்ரி போகணும்னா யூ கேன் take up BSc program in India and you can become a doctor in MBBS in you can become an MBBS holder from Philippine University. So I will let you know in detail in the webinar la. I'm going to talk to you about Philippines also as a bigger thing. பெரியதா நான் உங்களுக்கு Philippines abroad பத்தி பேச போறேன். ஏங்கிற விஷயமும் நான் சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம சவுத்ல பாத்தீங்கன்னா a lot of students, as I should say, like பாதி பேர் பிலிப்பைன்ஸ்க்கு தான் போறாங்க, பட் அதுல பாதி பேர் சக்சீட் ஆறாங்க, பாதி பேர் நாட் சக்சீடிங். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ராங் இன்ஃபர்மேஷன். உங்களுக்கு ஏஜென்ட்ஸ் மூலமா போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னால they are not able to do it. ஏன்னா நான் அது உங்களுக்கு நான் இன் பிரீஃப் நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இந்த பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் பத்தி வித் அலாங் வித் பிலிப்பைன்ஸ்க்கு எப்படி அது ஒர்க் அவுட் ஆக போகுதுங்கிற விஷயமும் நான் சொல்ல போறேன். So now you have an idea. Once you have the result, so you know where you fall. So you can decide where you want to be. If it's merit, kandipa, we and everyone would should say it's government college. Private college, if you have money, on the 60-70 lakhs, affordable na, please go to private colleges. If not, I should tell you the best method for doing an doctor. இதெல்லாம் முடியலன்ற விஷயம், இதையும் நீங்க பண்ணாம பண்ண வேண்டிய விஷயம் MBBS abroad with the low cost, with much effective, with MCI approved colleges, எல்லா benefit ஓட you can do. And also the last option would be a non-medicine course, that is to take a BSc course in India to do a MD in Philippines. Philippines la MBBS program MD சொல்லுவாங்க. If you have this BSc, Philippines la ஒரு entrance எழுதணும், NMAT entrance. அது எழுதி you can do your MD program. MD program அங்க பாத்தீங்கன்னா it's 3.8 years. 3.8 years தான் அங்க MBBS program. So totally when you do all this, it will be altogether, it will be 5.8 years. If not BSc in India, நீங்க அங்க போயும் பண்ணலாம். ஆனா அது that will be a BS program. நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு coming slides. So please do wait. நான் அதை உங்களுக்கு ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So before that, so you have an idea about this. So what are the NEET aspirants? நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிற விஷயம் இங்க தான் இருக்கு. So taking you further on the webinar. So நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி third option, government colleges, private colleges. அப்படி இல்லைன்னா as I told you MBBS abroad பத்தி இருந்துச்சு. முதல்ல ஒரு தப்பான நோஷன்ஸ் இருந்துட்டு இருந்துச்சு எல்லாருக்கும், MBBS abroad போறது நாட் அ குட் ஐடியா. ஏன் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஏன்னா 2018 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா MBBS abroad போய் படிக்கிறவங்க they have to take up an exam, FMGE, foreign medical graduation exam ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். எதுக்குன்னா அப்பதான் you can once you finish that, இந்த இது எழுதி முடிச்சாதான் நீங்க இந்தியாவுக்கு வர முடியும், லைசன்ஸ் you can practice as a doctor. அப்புறம் தான் நீங்க இதை யூ வாண்ட் டு டு பிஜி எம்டி பண்ணணுமா, பிஜி பண்ணுமா பண்ண முடியும். எப்போ இது 2018ல. அதே 2018 நீங்க MBBS ஃப்ரம் டிகிரி ஃப்ரம் இந்தியால பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா நீங்க டாக்டர் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முதல்ல இருந்துட்டு இருந்தது in 2018. Now the scenario is changed. In 2019, if you're a MBBS degree நீங்க இந்தியால பண்ணாலும் சரி, இல்ல அப்ராட் எந்த கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க சைனா, ரஷ்யா, பிலிப்பைன்ஸ் எங்க போய் பண்ணிட்டு வந்தாலும் சரி, you have to take up next exam, national exit test. நெக்ஸ்ட்ங்கிறது national exit test. I'm sure இப்ப இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் you should be aware of this. கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் அவேரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இத பத்தி. national exit test is mandatory now.
இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் இந்தியா ஆர் அப்ராட். நீங்க எம்பிபிஎஸ் எந்த ஈக்குவலா நீங்க படிக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலா யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஆல்சோ. இந்த நெக்ஸ்ட் எழுதுனாதான், நீங்க குவாலிஃபை பண்ணாதான் யூ கேன் பிராக்டிஸ், யூ கேன் பிகம் அ டாக்டர். நீங்க ஒரு கிளினிக் வச்சாலும் சரி, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி, யூ கேன் கோ பிராக்டிஸ் இஃப் யூ குவாலிஃபை இன் நெக்ஸ்ட். அதே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்க எழுதி மெரிட்ல வந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ யோர் பிஜி ப்ரோக்ராம். தட் இஸ் யூ கேன் ஸ்பெஷலைஸ். as you know, every MBBS எல்லா ஆஸ்பிரன்ஸ், டாக்டர் ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆகுறவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க MBBS ஓட முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டீங்க. யூ வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட், கரெக்டா? இஸ் எய்தர் ஆர்த்தோ, நியூராலஜிஸ்ட், ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் யோர் பிஜி ப்ரோக்ராம். நீங்க பண்ணாதான் யூ கேன் பிகம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் யூ, நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, 11th 12th இருந்து யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் யோர் நீட் எக்ஸாம். சேம் திங் நீங்க MBBS டிகிரி படிக்கும் போதே, தட் இஸ் ஃபார் யோர் 5 years or wherever you're doing that 5 years MBBS பண்ணும் போதே you have to prepare for your next. Next is also a competitive program, entrance exam where you have to prepare to qualify. இது qualify பண்ணீங்கன்னா தான் டாக்டர், இல்லாட்டி MBBS டிகிரியே வேலிட் இல்ல. You don't have a value for it until you get passed in next pass ஆகலனா நீங்க MBBS படிச்சுமே வேஸ்ட். So this is what I'm telling you. நீங்க கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல படிச்சாலும் சரி, பிரைவேட் காலேஜ்ல இந்தியால படிச்சாலும் சரி, இல்ல அப்ராட்ல வேற எந்த கண்ட்ரில நீங்க படிச்சுட்டு வந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு ரைட் அப் திஸ் எக்ஸாம் கால் நெக்ஸ்ட். ஸோ நீங்க சொல்லுவீங்க, மேம் நீங்களும் சும்மா சொல்லிட்டே இருக்கீங்க, நாங்க இதை எப்படி நம்பலாம்? நான் சொல்றேன், இது இஸ் திஸ் ஹேஸ் அ ப்ரூஃப், எனக்கு ப்ரூஃப் வேணும், நீங்க கேட்கலாம். ஸோ ஐ ஆல்சோ லெட் யூ நோ, ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ. இது வந்து உங்களோட, நீங்க எல்லாருமே கூகுள் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க, நீங்களும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஹவு டு செக். நீங்க இதெல்லாமே பண்ணிருக்கணும். என்ன கேட்டா, you should all have this knowledge to do it. So I'm showing you எவ்வளோ important next examங்கிற விஷயம். So I'm getting inside Google, go into the National Medical Commission Bill. இது வந்து நம்மளோட கவர்மெண்டோடது நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் பில் 2019ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு காட்டுறேன். about the next வந்துட்டு it's a what type, எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு இப்ப தெரியும். So see, national eligibility come entrance test, admission test தான். This is called national exit test for students. So this is for license for practice. பாத்துக்கோங்க. So this exam to national exit for students graduating from medical institution to obtain the license of practice. So நீங்க எல்லா MBBS students from India or abroad, you need to take up this national exit test to license for practice as well. இல்லைன்னா இதுவும் பாருங்க, உங்களுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பாருங்க, that this test will also serve as a basis for admission for post graduation course. So this is the information that I'm trying to tell you. இது வந்து it's as equal as it is. So national nextங்கிறது it is mandatory now. So please be aware students, நீங்க once you're into MBBS, please make sure you prepare for your next also. So இந்த மாதிரி விஷயம் தான், road map is very much important for you to get a clarity. And also I will show you another thing. உங்களோட இந்த எக்ஸாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு, இப்போ FMGE எக்ஸாம் தான் முதல்ல நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் 2018ல. அதோட பாஸ் பர்சன்டேஜ் நீங்க பாருங்க, அது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம். ஐ டைப்ட் இன் FMGE பாஸ் பர்சன்டேஜ் கூகுள்ல தான். திஸ் வுடன்ட், இது வந்து நம்மளுக்கு பொய் சொல்லாது, இது உண்மையான டேட்டா தான் இது. ஸோ இட் ஷோஸ் யூ 14%, only 14% of the Indian students have passed FMGE. அப்படின்னா என்ன, MBBS படிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க, இப்போ அதுல 14% of the students தான் இது பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. So only 14% of the students are doctors. Hope you understand. FMGE exam பாஸ் பண்ணாதான் you can practice. As I told you, you can practice, become a doctor in a clinic or wherever you are. So அப்போ நீங்க பாருங்க, 14 நீங்க எழுதுனாங்க MBBS படிச்சு 14% பாஸ் ஆனவங்க மட்டும்தான் டாக்டர் ஆயிருக்காங்க, மீதி இருக்காங்க they didn't become a doctor. So now you know how important is FMGE. FMGE நான் சொன்னது 2018. Now this is only changed into next national exit test. இப்போ இது நெக்ஸ்டா மாறிடுச்சு. இப்போ நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண போறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. So you know how important next is now. நீங்க இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது இந்த 5 years of MBBS. இந்த மாதிரி பிளானிங் தான் நாங்க சொல்றோம் உங்ககிட்ட இருக்கணும். இப்போ நீங்க MBBS ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆரம்பிக்கிறீங்களா, you should be preparing for next. So once you complete your MBBS, you can take up your next exam. அதுல நீங்க பாஸ் ஆகி நெக்ஸ்ட் உடனே you can start practicing. And or if you want to do a PG, you can go ahead with your PG. அப்போ உங்க ரோட் மேப் கிளியரா இருக்கும், நீங்க எங்கேயுமே ஸ்டக் ஆக மாட்டீங்க. கம்ப்ளீட்டா 5 years முடிக்கிறீங்களா, நெக்ஸ்ட் இயர் அடுத்தடுத்து உங்களால உங்களுக்கு கிராஜுவேஷன் போகும்போது you don't have to lose a year. That is what we are trying to say.
Getting back to the webinar, so I just want to know, since it's not an interactive session, எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட இருந்து கொஞ்சம் interaction வேணும். So I'm putting in a poll for you just to understand நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கீங்கங்கிறதுக்காக. So please take your time to just put in your answer in this. Yeah, so I've asked you a question. உங்களோட ஸ்கிரீன்ல இப்ப வந்திருக்கும். How important do you think is next to USMLE? But next நம்ம பேசிட்டு இருக்க license exam, USMLE-ங்கிறது it's a US கான PG entrance exam. United States, yeah, it's for a license exams for your PG to do it in US. So அதுக்குமே I'm telling you how important you have to go prepare for PG. அது எவ்வளவு important. So next to USMLE நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு important சொல்லி நினைக்கிறீங்கன்னு please give in your feedbacks so that we'll know how people நீங்க எவ்வளவு அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியும். I'm just giving a minute. நீங்க அதை please fill in பண்ணுங்க so that we can see the results. So நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, you saw the result, it's 100%. 100% people are understood that it is very very important. So this is what I wanted to make you all understand. இந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கணும்னு நினைச்சேன். So you know next is very much important now. இதுக்கும் நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும். இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற மோக்ஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கனாலுமே whoever is doing MBBS பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நெக்ஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. they have been வேற கண்ட்ரீஸ்ல இப்போ ரஷ்யா சைனா நாங்க அம்சுட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே இருந்து நம்ம கிட்ட இருக்க லேர்னிங் மாடல் மூலமா நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம கிட்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் ஒன்ஸ் தே ஃபினிஷ் MBBS முடிச்ச உடனே என்ன ஆகும், அவங்க நெக்ஸ்ட் அப்பியர் ஆகி குவாலிஃபை ஆகி தென் தே இமீடியட்லி தே கேன் கம் பேக் டு இந்தியா and start practicing. Even if you're in India, next நீங்க எடுத்துட்டு MBBS படிச்சு முடிச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் முடிச்சுட்டு நீங்க உடனே you can start practicing. This is what we're trying to tell you. So நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு நீட் முடிச்சக்கு அப்புறம் உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. either it's a government college or private college or third one was MBBS abroad. So நான் உங்களுக்கு MBBS abroad பத்தி இருக்கிற advantages disadvantages இல்ல how do you have to choose, நீங்க அதை எப்படி சூஸ் பண்ணணும், எதுக்கு சூஸ் பண்ணணுங்கிற விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஸோ இதுதான் நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா MBBS abroad சூஸ் பண்றவங்க main reason is low cost. The cost would be very very low as I told you comparatively to நம்ம இந்தியால you have to give you 60-70 lakhs. அதுக்கு நீங்க whole course with the living cost நீங்க முடிச்சிட்டே வந்தா much lesser than that I should say. And நீங்க பார்க்க வேண்டிய மெயின் விஷயம் if it is MCI approved, நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் எந்த கண்ட்ரில பார்த்தாலும் the university should be MCI approved. அப்பதான் அதோட வேல்யூ you have. You should look, there are countries, எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் even when you come to Moksh we provide you all MCI approved universities தான் நாங்க உங்களுக்கு கொடுப்போம். அதுல இருந்து சூஸ் பண்ணி இல்ல அதுலயுமே நாங்க என்ன காட்டுவோம், குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா நீங்க பார்க்கணும். நீங்க அந்த காலேஜஸ்ல குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, இஸ் இட் அ டெவலப் கண்ட்ரி ஒரு அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரி, அதையும் நீங்க பார்க்கணும். யூ ஷுட் கோ இன்டு ஒன்லி டெவலப் கண்ட்ரீஸ். அண்டர் டெவலப் கண்ட்ரீஸ்ல போய் பண்றதா நோ யூஸ் பிகாஸ் யூ won't have a proper practice. அங்க இருக்கிற பிராக்டிஸ் உங்களுக்கு ஒழுங்கா இருக்காது, இல்ல டீச்சிங்ஸ் மாடியூல் நல்லா இருக்காது. So you should see about all this. Moreover, no entrance. What I say, NEET qualify ஆயிருக்கணும். நான் சொல்லியிருந்தது என்ன, நீட்ல நீங்க மெரிட்ல வாங்கணும் அதெல்லாம் அவசியம் இல்ல. You should be a NEET qualified person, that's all. So இந்த மாதிரி விஷயம் மட்டும் பார்த்தா you can go abroad as I told you. And also I can tell you, இங்க இந்தியால I don't know how guaranteed the seat is. When it goes to abroad, நீங்க decide பண்ணிட்டீங்கன்னா the seat is guaranteed for you. MBBS guaranteed seat-ஆ நீங்க you can fly to abroad to just start pursuing MBBS. MBBS நீங்க உடனே pursue பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். This is what is happening. So you shouldn't, as I told you, cost effective இருக்கும். நீங்க பண்ற PG program முதற்கொண்டு it will be cost effective. So just moving forward. So as I told you, the tips நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது MBBS abroad இல்ல MBBS நீங்க பண்ணணும் வெளியில போகும்போது you have to see into developed countries as I told you. And not underdeveloped countries. Underdeveloped countries நிறைய இருக்கு, Kyrgyzstan, Georgia, இதெல்லாமே underdeveloped countries. Please don't go. There are a lot of people. இப்ப நம்ம சவுத்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் MBBS மெயின்லி MBBS ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏஜென்ட்டுக்கு என்ன 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 வேணும், காசு, மணி. சோ அவங்களுக்கு எந்த காலேஜஸ்ல அவங்களுக்கு காசை கொடுத்து வர சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி அண்டர்டெவலப் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் உங்களை புஷ் பண்ணுவாங்க. இங்க போங்க உங்களுக்கு கம்மி காசு ஆகும், இல்ல யூ கேன் கோ do it, but no point. நீங்க பண்ணிட்டு வரும்போது you don't have a value. So please be aware of these agents. The agents ஓட informations are not right. நான் அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்காக பேசிட்டு இருக்கேன். ப்ளீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக் ஷுர் உங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாமே தெரியணும். அப்பதான் நீங்க உங்களோட கெரியர் நீங்க ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது. ஃபைனலி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பீப்புள். நான் அதை பத்தி பிலிப்பைன்ஸ் பத்தி பேச வர போறேன். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க போய் கடைசியில தே கெட் பேக் சேயிங் தட் அவங்க ராங்கா அட்மிஷன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ்னால அவங்க ஃபூல் ஆயிட்டாங்க, அவங்கனால எங்களோட கெரியரே போயிடுச்சுன்னு சொல்லவங்க இருக்கிறாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் தே வர் நாட் ஏபிள் டு டூ இந்த ரிசர்ச். நான் உங்களுக்கு காட்டின ரிசர்ச் எதுவுமே அவங்களால
பண்ணி வர முடியல. That is the reason they've been spoiled. And you should be very clear about your licensure exam. As I told you, in the licensure exam, next exam, இத பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதை பத்தி வெரி கிளியரா இருக்கணும். தென் only you'll have a road map to become a doctor. கரெக்டா நீங்க இயர்ஸ் லூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. your cost won't be lost. So you'll have a proper clear road map to make your right decision. So இந்த வெபினார்லே you're going to have a live demo about this licensure exam. So please students make this very benefited. This webinar உங்களுக்காக live demo நம்ம மோக்ஷ் அகாடமில எப்படி licensure exam we get the students studying எல்லாமே உங்களுக்கு நாங்க காட்ட போறோம். So make sure you attend this. And as I told you, be aware of this admission agents. நம்ம சவுத்ல மெயினா நிறைய admission agents மாதிரி cheat பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So please don't get into their hands. அந்த கையில போனா கூட you should be aware எது right wrong ன்னு எடுக்கிற decision உங்களுக்கு தெரியணும். So going further, so as I told you, only நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்ன, MBBS abroad போகும்போது it should be a government university. Plus அங்க இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ்மே you should see if it's an experienced university. 80 to 100 years experience இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியா இருக்கணும். newly started அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்க பார்க்க கூடாது. It should have 80 to 100 years of experience. Plus main thing what you will be looking into is the language. லாங்குவேஜ் பேரியரா மட்டும் போய் மாட்டிக்காதீங்க. எந்த கண்ட்ரிஸ் அப்ராட் போனீங்கனாலும் ப்ளீஸ் see if the ப்ரோக்ராம் நீங்க எடுக்க போற ப்ரோக்ராம் இஸ் taught in இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எடுக்கிறாங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தர மாட்டாங்க. ரேண்டமா உங்களுக்கு பிக் பண்ணி தருவாங்க, ஒரு காலேஜஸ் உங்களை அமுச்சு விட்டுருவாங்க. பட் you won't have an they don't give you a clear picture என்ன ஏதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Yes Navneet, you have a question to ask me. Navneeta, you had a question mark on your இது ஏதாவது உங்களுக்கு என்கிட்ட கேட்கணுங்களா? So அதனால நான் என்ன சொல்றேன், you have to be very sure about the countries that you're choosing if it's an English language. For example, நான் உங்களுக்கு ரஷ்யா பத்தியே சொல்றேன். In Russia there are different universities. இப்போ ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா it will be fully in Russian languageல தான் உங்களுக்கு கோர்ஸே இருக்கும். இன்னொன்னுல பாத்தீங்கன்னா it will be half Russian and half English. இப்படிதான் காலேஜஸ் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்ல சில யூனிவர்சிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா it will be fully English லாங்குவேஜ்ல எடுக்கிற தாட் ப்ரோக்ராமா இருக்கும். ஸோ இதுல தான் you should be very aware. எந்த யூனிவர்சிட்டி சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் லாங்குவேஜஸா இருப்பீங்க. இல்லாட்டி it will be a barrier. You have to learn a new language. அதை கத்துட்டு நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணி it will be a very difficult task for you. So make sure நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து you get into the right thing as I told you, so that you will be into the right thing. உங்க career உங்களுக்கு spoil ஆகாது. You can take the right decision and go ahead. So I have a question for you. As I told you, உங்ககிட்ட நான் இன்னொரு question கேட்க போறேன். Please give me your answer. ஓகே, நான் கேட்டிருக்கேன். இப்போ நீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. வாட் டைப் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் வுட் யூ சூஸ்? இப்போ நீங்க அப்ராட் போறீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா. நீங்க உங்களுக்கு நான் சொன்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குங்கிற விஷயம் நீங்க எனக்கு இதுல ஃபீட்பேக்கா கொடுத்தீங்கன்னா it will be helpful for me. So I'm sharing you the answer. It's 100% you would choose to go to a government 100 years old college. Excellent. So this is what students, this is what I was expecting. உங்களுக்கு clear-ஆ உங்களுக்கு புரியுது. So how it works. So you should go for a government based universities. And இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, இது how do I know ma'am? இது நான் திருப்பியும் நான் யாராவது ஏஜென்ட் சொன்னா எப்படி நம்புவேன், இல்ல நாங்களே சொல்றேன்னா எப்படி நம்புவோம்? இப்போ நாங்க மோக்ஷ் we tell you to research. நீங்களே ரிசர்ச் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு when you have a doubt, then you come up with that, then we'll help you. That's what we tell you. So நான் அதுக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், we have a Googleல போய் World Directory of Medical School ன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. This will give you the whole detail of medical colleges in the world. India சரி, abroad சரி, எல்லா பத்தியும் the World Directory of Medical School will tell you. So நீங்க இதுல போய் நீங்க என்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுத்து செக் பண்ணாலும் you can have an idea about the college. இது private colleges-ஆ, public colleges-ஆ, இல்ல இது எவ்வளவு years old, இந்த மாதிரியான எல்லா டீடைல்ஸும் இந்த இதுல உங்களுக்கு தெரியும். So for example, I'll just demo it and show you. If you're going to choose something, like I say, see Russian university, Russia choose பண்ணலாம். Yeah, Russian Federation. So in that, let's take Kazan College, search. So Kazan Federal University is supposed to be famous there. So let's see about this. So this is what நீங்க choose பண்றீங்க. இது உள்ள போய் நீங்க பாருங்க. I'll just let you know how it works. So எப்படி எழுதிருக்கு, it's a federal school type and it started in the year 2013. So as you know, 2013 it started up. So how old is it? It's 6 years old. அவ்வளவுதான், 6 to 7 years old college இது. So you know how old it is. So how it works. So இதே இது come back and I'll show you
The other university also, நம்ம search பண்ணதுலயே there's another university in the same state, Kazan State Medical University. இதுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு. So it says a school type is public school that's government aided, plus its year of construction is 1814. So you're very much sure it is much more, so more than 80 to 100 years of experience it has. So what would you choose? So this is how you get to choose students. So நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா, so இந்த மாதிரி நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு காலேஜஸ் பத்தியும் நீங்களே ப்ளீஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் you will know to decide and you will not be into the, இப்ப இதே இல்ல அண்டர் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் இல்ல நியூலி ஸ்டார்டட் காலேஜஸ்க்கு நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது. இப்ப நாங்க மோக்ஷ்ல இருந்து நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரியான காலேஜஸ் தான் நாங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இப்போ பிலிப்பைன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கே நீங்க என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்து யூ கேன் சூஸ். ஸோ பிலிப்பைன்ஸ் நீங்க போட்டு சர்ச் கொடுத்தாலே இட் வில் ஷோ யூ ஆல் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அவைலபிள் இன் பிலிப்பைன்ஸ். ஸோ இன் பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்க எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸும் இருக்கும். இதுல நீங்க ஏதாவது பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டிஸ் போய் பார்க்கணும், யூ கேன் கோ இன்சைட் அண்ட் கெட் த டீடைல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த குலாஸ் காலேஜ் எடுக்கிறேன். இட்ஸ் சப்போஸ் டு பி அ வெரி ஃபேமஸ் காலேஜ் in Philippines. So it says school type is private. If you're okay with private, you can get inside private, or only want government, we should search for government colleges. Plus year of construction கொடுத்திருக்கும் 1977 and it's also in English. So இதெல்லாம் details you can get inside. It will show you எல்லா program details பத்தி எல்லா details உங்களுக்கு தரும். So இது மூலமா you should get to know. அப்புறம் தான் உங்களுக்கே நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி தான் you should make a decision, students. So this is what I'm trying to show you and that how it works. So let's go ahead. So as you know, இப்போ உங்களுக்கு அப்ராட் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு டீடைல் வந்திருக்கும், எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணணும், என்ன மாதிரி விஷயமா இருக்குன்னு. So now I'm going to go ahead with Philippines. நம்ம பெரிய பெரிய ஸ்கேமா நம்ம சவுத்துல மேஜர்லி இன் சவுத் சென்னை இந்த மாதிரி பிளேசஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் ஃபூல்ட். எப்படின்னா ஏஜென்ட்ஸ் மூலமா தான். அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எது மேல இது நடக்குதுன்னு சொல்றேன். பிளஸ் அதோட அட்வான்டேஜ், பிலிப்பைன்ஸ் இஸ் a nice place to go do your MBBS program. ஆனா ரைட்டான டிசிஷன், ரைட்டான பாத்தை நீங்க சூஸ் பண்ணணும். அதுதான் நாங்க சொல்ல வரோம். You should know which is the right thing to do. தப்பான ஏஜென்ட் இல்ல தப்பான கையில பட்டுட்டீங்கன்னா your career will be spoiled. So I'll let you know about the advantages of Philippines first. It's an English taught country. இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். அங்க பேசுற பீப்புளும் சரி, உங்களோட அகாடமி வைஸும் சரி, it will be English taught. Weather பாத்தீங்கன்னா it's an Indian weather, Indian food, you get South Indian food, everything is based like our country. It's US based system and it's a 4-year MBBS only. நம்மதுல கூடி 5 years, அங்க 4 years MBBS மட்டும்தான். So all this is an advantage for an Philippines நீங்க போய் படிக்கிறதுக்கான advantage இதெல்லாமே. So taking further, as you know, நம்ம students, Indian students prefer to go to MBBS. As you saw, என்னென்ன countries-க்கு prefer ஆகி இவ்வளோ இந்த last data பாத்தீங்கன்னா சைனாக்கு 1200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க, ரஷ்யாக்கு 1800, யுக்ரைன் இஸ் த ஹையஸ்ட் 2400, பெலாரஸ்க்கு 500, கசாகஸ்தானுக்கு 900, ஜார்ஜியாக்கு 500, பிலிப்பைன்ஸ்க்கு 1000 to 800, கிர்கிஸ்தானுக்கு 1800, நேபாள், பங்களா. So all this is what the story about நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்கிற லிஸ்ட். So as you see, green allows positive list and all this yellow is a negative list. நீங்க கேட்கலாம் ஏன் Philippines is in the negative list? There are 1800 students who have gone for Philippines. ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா 40% of these students are back to India without a MBBS degree. You should ask me why. I will let you know. That is again, as I told you about அவேர்னஸ் இல்லாம, உங்களை மாதிரி இந்த மாதிரி வெபினார்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணாம, என்ன ரைட் ராங்னு தெரியாம, டிசிஷன் தெரியாம போய் எடுத்தவங்களுக்கு 40% of the students are back to India saying that they are not MBBS since they are not able to get through. நான் இதை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் தான் நான் இப்ப பேச போறேன். ஸோ லெட்ஸ் ஒர்க் ஆன் ஃபுல் ஆன் இன் பிலிப்பைன்ஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு அங்க இருக்க ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது எல்லா டீடைல்ஸும் நான் உங்களுக்கு தரப்போறேன். So as you see, this education system in Philippines, how it works, I let you know. பிலிப்பைன்ஸ்ல இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் 2 year. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இங்க +2 முடிச்சிருப்பீங்க. +2 முடிச்ச உடனே நீட் குவாலிஃபை ஆயிட்டீங்கனாலே தே ஆஸ்க் யூ ஃபார் என்ன அங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியான்னு பாக்குறாங்கன்னா 2 years of BS degree course that is been provided in Philippines. பிலிப்பைன்ஸ்ல 2 years BS கோர்ஸ்னு ஒரு டிகிரி தராங்க. இட்ஸ் associate bachelor degree. Students, please note, it's an associate bachelor degree. It is not a proper degree. இப்போ நீங்க இந்த BS கோர்ஸ் எதுக்கு பண்ணுவீங்கன்னா just for an MD. இங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல படிக்கிற MD ப்ரோக்ராம்காக மட்டும் தான். இட்ஸ் an add-on கோர்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு. Nothing else to do with a separate course. பட் நீங்க MD படிக்கிறதுக்காக படிக்க போற கோர்ஸ் தான் BS degree for 2 years. And then once you clear this BS degree நீங்க வாங்கினக்கு அப்புறம் with this credits 120 credits எல்லாம் வாங்கினக்கு அப்புறம் you will have an entrance exam there saying NMAT exam. அங்க இருக்கிற NMAT எக்ஸாம், இப்ப நம்ம இங்க எப்படி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரிக்கு போய் MD பண்றதுக்காக பண்ண போற எக்ஸாம் தான் NMAT.
And as I should tell you, it's a competitive exam. It's a very tough exam. You should be well prepared for it. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம இந்தியால இருந்து அமிச்சுட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதனாலதான் they don't get qualified. ஏஜென்ட்ஸ் இது எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க போங்க டைரக்டா போனா எம்டிஏ பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி அமுச்சுடுற ஏஜென்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. தேர் நாட் அவேர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கிற நாலேஜ் உங்களுக்கு தரதில்ல. டைரக்டா போய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போய் இது சஃபர் ஆகுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க, வராங்க. ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இங்க இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமுச்சுடும் போது என்ன ஆகுது, 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அமுச்சுடுறாங்க, பிஎஸ் கோர்ஸ்க்கு மட்டும். இங்க இருந்து புஷ் பண்ணிடுறாங்க யாரு, ஏஜென்ட்ஸ். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, ஏஜென்ட்ஸ் புஷ் தெம் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர் ஆவாங்க. ஆனா காலேஜ் என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க, only 200 students get admitted in the MD program. So 200 students மட்டும்தான் admit ஆறாங்க. What happens to the 600 students? They come back to India. இதுதான் நடக்குது நம்மளோட பிலிப்பைன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நடக்கிற நெகட்டிவ் ரீசன் இதுதான். They come back to India and they lose. திருப்பி அவங்க கெரியரே they are losing a year, losing the money. நீங்க நினைக்கிறீங்க இந்த பிஎஸ் டிகிரி நீங்க போய் பிலிப்பைன்ஸ்ல பண்றதுக்கு 8 lakhs செலவாகும். It's not very easy. You have to spend 7 to 8 lakhs just for this BS AB program. That is not assured also. நீங்க assurity-யுமே இதுக்கு இல்ல, நீங்க போய் பண்ண வேண்டிய விஷயம். போயிட்டு you come back and you have to also write an NMAT exam that you have to pass. இதெல்லாம் இல்லைன்னா then it is of no use, I should tell you. So as I told you, this is the procedure for program in the Philippines. So what happens is, I'll tell you. எப்படி இந்த நான் சொல்லிட்டு இருந்த ஏஜென்ட்ஸ் மூலமா என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றேன்னா, இப்போ இந்த பிலிப்பைன்ஸ்க்கான ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பாஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியால ஏஜென்ட் சொல்றாங்க there's a 1 year BS கோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்க அந்த 1 year BS கோர்ஸ் இந்தியா நீங்க எடுத்துக்கலாம். அதுதான் நம்ம சென்னை பீப்புளுக்கு தெரியும். சென்னையில 1 year ப்ரோக்ராம் தரோம், இல்ல பூனேல தரோம்னு சொல்லி ஏஜென்ட்ஸ் போய் அமுச்சுட்டுறாங்க. பட் நோ, திஸ் இஸ் ராங். BS course in India is not at all there. It's an illegal program and that is not accepted at all. Another one more thing, 2 years BS in Philippines. அதுதான் நான் சொன்னது உங்ககிட்ட. as in the education system of Philippines என்ன ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it's a 2 year BSc Philippines la பண்ணலாம். But as I told you, it will cost you 6 to 8 lakhs just to go do this along with your cost of living. You have to spend so much for your BS course alone, and which is not assured. நீங்க இது முடிச்சிட்டு MAT ல clear ஆனா மட்டும்தான் you can get into MD program, that is MBBS in Philippines it's called as. So what Moksh tell you is the right path for you. நாங்க அதுதான் guidance program நாங்க சொல்ல வரோம். So we give you the right guidance and right path to you. So what is the right path for Philippines போறக்கு? What we tell you is a 3 year BSc in India. இந்தியால நீங்க 3 years BSc கோர்ஸ், நீங்க ஜென்ரலா போய் ஒரு BSc கோர்ஸ் நம்மளோட இந்தியால இருக்க யூனிவர்சிட்டியில எடுத்தீங்கன்னா, முடிக்கும் போதே what we do, we prepare you for NMAT exam. 3 வருஷம் படிக்கும் போதே NMAT-க்கும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. So that will be 3 years of BSc plus NMAT, that you have a BSc degree in hand. நீங்க BSc degree you'll have. Whereas when you do a BS course, it is not a degree, it's just an associate just to do that. So இது வந்து உங்களுக்கு டிகிரியே இல்லை. நீங்க இங்க பண்ணும்போது BSc டிகிரி படிப்பீங்க, முடிச்சுட்டு NMAT கோச்சிங்கும் இந்த 3 yearsல எடுப்பீங்க. Plus you go there for your MD program. That will be for 3.4 years. சொன்னா exactly பாத்தீங்கன்னா it should be a 3.4 year program, MD program you will go join. So totally if you see, you can finish off your Philippines as a doctor 3 yearsல நீங்க Philippines-ல போய் நீங்க படிச்சுட்டு வந்துடலாம். So this is the scenario and this is the what we suggest from Moksh to do, and a smarter way to do this, and you can also crack NMAT with our coaching. So இதுக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிசர்ச்க்கான உங்களுக்கு ஒரு காட்டுறேன். நான் உங்களுக்கு வெப்சைட் மூலமா how it works and what are the problems that people faced, ஏஜென்ட்ஸ் எப்படி ஏமாத்தினாங்கிற விஷயம் நான் காட்டுறேன். Embassy of Indiaன்னு ஒரு சைட் இருக்கு, நம்மளோட இந்தியன் சைட். இட்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட். ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் தட். அதுல போனீங்கன்னா Embassy of India மணிலா பிலிப்பைன்ஸ், நீங்களே இதை வந்து கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் யூ கோ இன்சைட் தட், அதுல நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் அதுலயே இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ஃபேஸ் பண்ணாங்க, அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னங்கிற விஷயம் இருக்கு. ஸோ when you get inside this, they'll ask you, do I rely on agents who are advertising this? அதுல சொல்லிருப்பாங்க already students have been fooled by these agents. Agentsனால தான் நிறைய problems. There's a problem in further compound. See, they let you know about the students complaining, இந்த BS program தப்பா எங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாம அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் சொல்லுவாங்க. பிளஸ் இங்க உங்களுக்கு கிளியரான பிக்சர் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பனிங் இன் பிலிப்பைன்ஸ்க்கான கிளியரான விஷயம் they tell you about how to do in Philippines ல பண்ண போற எக்ஸாம். See, you pass out of 12th grade and you have to enroll for a BS course degree. That is அங்க நான் சொன்ன மாதிரி 1.5 years to 2 years program credit baseல பண்ணணும். And then they are eligible to take a NMAT test. நான் சொன்ன NMAT test நீங்க எடுக்கணும் to enroll for MD course.
MD கோர்ஸ்ங்கிறது தான் MBBS அங்க பிலிப்பைன்ஸ்ல. So and also they tell you the BS course basically a degree course mandatory for getting admission. It's just for admission, it's not a degree as I told you. So இதுதான் process அங்க பண்ண போற process. So and also they will also let you know, see, NMAT is a tough competitive exam. இதோட seriousness உங்களுக்கு வந்து agent மூலமாவோ இல்ல நீங்களா பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாது. You should be well prepared for this NMAT exam. Very much you should be prepared. Like நீங்க எப்படி நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, உங்களோட 11th and 12th படிக்கும் போதே நீங்க உங்க நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க எஃபர்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி தான் என்மேட்டும் அங்க இதுவும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ while you're preparing, you should be well prepared before for this NMAT exam to appear to pass this exam to get through your MD course. And also see, இதுல சொல்றாங்க கேளுங்க, BSAB course guaranteed admission கொடுக்குமா? No, it doesn't give you. As I told you, 800 students நீங்க இதுக்குள்ள போறீங்க, BS கோர்ஸ்க்கு பண்ணுவாங்க, அதுல 200 students மட்டும் தான் they come out. Only for 200 students the MD is possible. So as you know, நீங்க அங்க போய் BS பண்ணீங்கன்னா you will be fooled up. So please have a good plan before joining. And also about the clarification on நான் சொன்ன செட்ங்கிற ஒரு இது இருக்கு. So I'm taking you to that website as well. That is, one second, hold on, this is for Philippines. See, clarification of செட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. நான் சொன்ன இந்த மாதிரி இங்க இந்தியா சவுத் இந்தியால லோக்கல் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க 1 year ப்ரோக்ராம் இருக்கு பூனேல சென்னையில அப்படி சொல்லி ஏமாத்தி அமுச்சு விடுறாங்கன்னு நான் சொன்னேன். இதனாலதான் அந்த 40% ஸ்டூடெண்ட் கம் பேக் டு இந்தியா நாட் டூயிங் an MBBS. அதுல சொல்றாங்க கவனிங்க, clarification of the validity of a 1 year pre-med course in the Philippines and related laws on that matter. அத பத்தி சொல்றாங்க. Is 1 year pre-medicine course BSAB is authorized or prerequisite doctor program of medicine, is this valid? அவங்க சொல்றாங்க no. இது வந்து நம்ம சொல்லல, it's from CHED, the embassy of the Philippines. embassy சொல்லுது it is not valid. So please students make sure நீங்க ராங்கான ஹேண்ட்ஸ்ல போய் ராங்கா பொல்யூட் ஆயிராதீங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you will be able to make your right decision for your career. So I will now explain now as such. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது எது ரைட்டான பாத், எந்த ரோட் மேப் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க. So for a Philippine program in MBBS in Philippines, what you do, 12th முடிக்கிறீங்க, what we suggest from Moksh is you pursue BSc degree in India. That is a 3-year program, and then you do an NMAT coaching. 3 years படிக்கும் போதே NMATக்கும் நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. So you don't lose a year, or நீங்க இதுக்கு தனி எஃபர்ட் எதுவும் போட போறது இல்லை. இதுக்குள்ளேயே when you do, you finish off in 3 years BSc and NMAT பண்ணிடுவீங்க. Then you need to go to Philippines. அங்க போய் just go write NMAT எழுதி நீங்க கிளியர் பண்ணுவீங்க. கிளியர் பண்ண உடனே then you can get into this MBBS program, that is MD in Philippines. Then you can become a doc, finish off this and finish your next exam and you can come back. So this is the right map that we would suggest from Moksh. Whereas நீங்க இந்த மாதிரி போய் BSc in Philippines pre-med course நீங்க பாத்தீங்க, அந்த மாதிரி பண்ணி போய் அல்லப்பா நான் சொன்ன மாதிரி பாதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they return back to India, or they've been fooled by the agent as I told you, or you have to spend illa neenga na anga poi BSc degree padikren mode you have to spend like 7 to 8 lakhs during the BS course, which I would suggest it's a not a good decision, right? So I would suggest this is the right way, and if you choose this, becoming a doctor in just so easy. Choosing the wrong way, you can get to money you save agum time and your career is properly planned. But taking further, as I told you about this universities, in the universities alla Philippines la irukku. So if you're not taking the course, if you're taking the course in India, you don't have to pay for this 8 lakhs as I told you. And the BS program neenga anga poi pannina, you have to spend 8 lakhs for this. Nam adhe BSc India la edutittu prepare for an NMAT exam pannit neenga anga poi MD பண்ணும்போது this would be your total cost along with your living cost. இதுல நீங்க MBBS program முடிச்சிரலாம் பண்ணி எக்ஸாம் டோட்டலாவே முடிச்சலாம், which you could cut off this cost, which is unnecessary, we would suggest. So comparatively I'm going to just give you a short detail about this, எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ நாங்க சொன்ன மாதிரி BSc program 3 years நீங்க இங்க இந்தியாவில் பண்ணும்போது it will cost you just 50,000 rupees. 50,000 rupees தான் காஸ்ட் ஆகும் நீங்க இங்க இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா. whereas நீங்க அங்க போய் ஏஜென்ட் சொல்ற மாதிரி அந்த 8 lakhs BS course நீங்க எடுத்தீங்கன்னா it will cost you around 7 lakh, it's around 8 lakhs it will cost you. இது நம்மள்கிட்ட தேவையில்லை, நம்ம 50,000 முடிச்சிடலாம். along with in the 3 years during BSc you will have an online NMAT coaching from Moksh will provide. But
ஏஜென்ட்ஸ் டோன்ட் டெல் யூ அபவுட் ஆல் திஸ். இந்த இடத்துல தான் நீங்க எல்லாருமே ட்ரபிள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. இது எல்லாமே சொல்ல மாட்டாங்க. இது எல்லாமே சொல்லாம நீங்க போகும்போது தான் யூல் ஃபேஸ் திஸ் இஷ்யூஸ். ஸோ விச் வில் you have to lose the money as well as your career will be spoiled. So this 1,50,000 will be your coaching along with your BSc course. Then what we Moksh provide is university visit. நீங்க NMAT எழுத நீங்க prepare பண்ணுவீங்க. 3 years நீங்க NMAT prepare பண்ணுவீங்க. Then you go to the university to just write your NMAT exam எழுத போவீங்க. அப்போ we give you a 14 days trip to choose the university that you want to. நீங்க போய் அங்க இருக்க பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நாங்க சொல்லுவோம், கவர்மெண்ட் எய்டட் வித் அலாங் வித் 80 to 100 years of experience யூனிவர்சிட்டிஸ் நாங்க சொல்லுவோம். நீங்க அதெல்லாம் போய் விசிட் பண்ணி எது உங்களுக்கு வேணுமோ யூ கெட் டு சூஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்து ப்ராக்டிக்கலா நீங்க போய் உங்களுக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்து then you let us know and we get you admissions through that colleges. And then you do a 4-year program in MD program Philippines, that is MBBS program there. So that will include all your 4-year living costs, next coaching along with your MBBS. When you do your MBBS in Philippines, that 4 years we also give you next coaching. And the license exam pati sonna how important it is. So only if you clear next you become a doctor to practice. So adume nang in the 4 years la we give you that coaching. So you can see when you come into Moksh and you how much you spend, what you get, and if you get into the agent's hand how much you spend and what you do not get. Idu ellame kadikadu, right ana informations irukadu. You get into the wrong hands and you will be spoiled. Your career will be spoiled with them. So we know how important is becoming a doctor and your career evlo important ங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும். So regarding that, you know how you can choose the right path. Now you'll know இப்போ உங்களுக்கு decision making கான இந்த research இதெல்லாமே உங்களுக்கு help பண்ணும். So students, I'm sure உங்களுக்கு இது ஒரு clarity கொடுத்திருக்கும் இந்த உங்களோட Philippines program பத்தி and other MBBS. We have lot more MBBS programs with us. So next பாத்தீங்கன்னா this part of mine is over. We'll have next Chirag sir with us. He will be taking an online நம்ம ஆன்லைன் கோச்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் பத்தி அவர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஆன்லைன் டெமோ, எப்படி இது ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு, நெக்ஸ்ட் பத்தி யூஎஸ்எம்லி பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஹவு மோக்ஷ் நாங்க எப்படி எங்களோட மோக்ஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது லைவ் டெமோவா உங்களுக்கு இப்ப காட்ட போறாரு நம்ம சிராக் சார். ஸோ தட் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு பி பெனிஃபிட்டட். அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகணும். இந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ தட் யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ரியலி ஹேப்பனிங். எம்பிபிஎஸ் கெரியருக்கான விஷயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். So thank you so much students for giving us your time for this and looking forward to be a part of your career growth and your achievements. உங்களோட கெரியர்க்கான ரைட்டான டிசிஷன்ஸ் எடுங்க, ரைட்டான பாத்ல போங்க. நாங்க சொன்ன ரோட் மேப் யூஸ் பண்ணுங்க, ரிசர்ச் பண்ணுங்க, எது ரைட் எது ராங் பார்த்து கரெக்டான உங்களோட கெரியர் பாருங்க. ஸோ we Moksh are always there with you. உங்களை நாங்க கைட் பண்ணுவோம், கவுன்சில் பண்றதுக்கு எனி டைம், to put you on the right path, to take the right decision. We are always there. உங்களுக்கு நம்ம local counselors இருக்காங்க. Anytime you can bring up to this number, you can WhatsApp or call this number for any guidance you want. We will give you guidance over the call phone itself. And please feel free to get in touch with the counselors. And all the best for your NEET exam. Make sure your career is properly planned and you take the right decision, students. So now we'll have Chirag sir with us. He will take over for your next session. So just want to know if Chirag sir is here. Yes, very much. So thank you, Harini, for this kind introduction. And Yes, thank sir. you, Harini, for this detailed session. You've given the students a complete reality check. What are the parameters and which all parameters are very important, Right, sir. for the students to consider. So now, Yes. one very or the right college, the right country. Similarly, we need to ensure we are also doing a right decision about this license examination. Okay, why is this? Because MBBS is the only career in which only having degree does not mean you can start working or practice in the job market. You are not allowed to do that until and unless you clear the license exams. Okay, so this is something very important, each one of us to understand this very clearly. So whenever you are doing your planning, this factor is important. That is the reason why I asked you this question, that when you are doing your budget planning, you need to have a clarity. What is your budget? Okay, depending on your budget, you can plan things. So I see 100% of you are saying 20 to 30 lakhs, no problem. That is something which you have in mind. But today's session, we will give you a clarity that if you have a budget which is a little more than 20 to 30, let's say around 30 to 40, what is the benefit? Okay, and what are the challenges in the Indian system? We will discuss that in another 10 to 20 minutes. Okay,
I hope you will just spend another 10-20 minutes and you'll have a complete clarity. Okay. Now, why are these license exam important? Because very simple, without having the registration with the medical council, whether it is India or abroad, you cannot practice in any clinic or you cannot do any job in a hospital. They will not allow you. Okay. Even currently in the COVID scenario where there is so much shortage of doctors, in India there are 25,000 such doctors who went abroad to study in the last 7 years, came back with a degree but did not clear the license exam. These doctors are not allowed to work in India. So at Moksh, we are very clear that all the students, whether they get admission in a medical college in India or abroad, from first day they are preparing for the online coaching on the Moksh platform. Let us quickly understand your roadmap for the next 6 to 8 years. Okay, MBBS is a long journey. So what do people do? Typically, people do their undergraduation, that is MBBS, from India or Russia, China, Ukraine, and of course these colleges, this country, they go for government colleges, or they might do this BSc to Philippines route. Okay, because in these countries the MBBS is comparatively cheaper. But when it comes to PG, you visit any medical college in India or abroad, ask them what are your plans for PG. Everybody will say I am going to do PG from USA. Now, why everybody is saying USA? We will understand this. Okay. So you might be wondering, what about Canada? What about Australia? What about New Zealand? What about Middle East countries? What about Singapore? What about UK? So these countries, medicine is very, very expensive, and later on getting job is very difficult. Okay. So it is recommended that you do undergraduation from this country, PG from America. Now, why America? We will now understand by this chart. This chart will give us a complete clarity. All right. So initially, if you understand, the undergrad degree in India is MBBS, which is 5.5 years. In Russia, China, Ukraine, it's almost 6 years. In America, the undergrad degree is 8 years. So you have to do a 4 year of BS, then appear a very difficult exam called as MCAT, and then 4 years of MD. So total 8 years for undergraduation. If we talk about the tuition fees, in India, the government college charge 10 to 15,000. That is great. Private charge very expensive, 50 lakhs to 1 crore. And whether I take admission in government or private or I go abroad, I have to appear for this license exam, without which I will not be allowed to practice in India. Now, undergraduation in America, if you go directly, they charge you 4 crore rupees. So very, very expensive. So even all the NRI people, they live in America, they all send their students to, Pondicherry, Chennai, Salem, Coimbatore, so that even in NRI quota, the fees is less than what is there in direct America. Okay. And some students select the Caribbean route, which is again very expensive, about 1 to 2 crore rupees. So typically what happens is, student from India, I will do my MBBS from India or in government college in Russia, China, Ukraine. But when it comes to PG, I will do it in America, not India. Why not India? Let us understand it. First of all, PG is called as MD MS in India. So again, understand the number, understand the maths. 2,100 students write the Neet UG exam, out of which only 100 get admission into MBBS medical college. Now, out of that 100 students writing the Neet PG, only 10 get admission. So admission ratio for PG is very less, thanks to the competition and the quota system. In India, almost 40% seat reserved in quota. Plus tuition fees, government are very less seat, 3 to 5 lakhs. Private very expensive. So Indian admission in MBBS is okay, but then PG very big problem, because private college charge 1 to 3 crore rupees.
So the one problem is high tuition fee. Second problem, low stipend. Stipend PG very low, only 50,000, and duty 24-hour, 36-hour duty, continuous duty. Then next problem, admission ratio for PG, big problem. Quota system, big problem. And then let's say if I decide to do MD medicine, I want to become cardiologist. So I do DM cardiology. I want to become plastic surgeon after surgery. I do MCH. Even for this, there is another NEET examination. One more need to be appeared. So out of 10 students who are masters, only one gets admission at this level. So very, very big competition. So average age at which Indian student settles if he does everything from India is 32 years. And many a time, some people have a loan in their head, 1 to 1.2 crore. Why? Because they don't get admission in government, they pay money to private. That is the problem. Okay. Now, you do your MBBS from these places, but why PG from America? Let us understand this. Now, what are the advantages? First of all, the PG in America is absolutely free. There is no tuition fee. Secondly, I get a stipend of 3 to 4 lakh rupees. Third, admission ratio is better compared to India. Fourth, there is no quota system. Fifth, I don't have to give any separate exam for fellowship. In fact, during fellowship, my annual salary is 50 to 60 lakh Indian rupees. So a student who does MBBS from India or Russia, China, Ukraine in a government college and PG from America, the average age at which we settle is 27 without any loan on his head. So by considering the PG America option, you are saving 5 years of your life and lot of money. Only rule is that from day one you have to prepare for this exam called as USMLE. So you get admission in a medical school in India or abroad. You need to prepare for this exam called as USMLE. Okay, this is very important for everybody. Let us understand why it is important, because whenever you visit any agent, they will tell you license exam not important. They will tell you our class is running. No, you go to that college in Russia, our own class is running. All cheating, all scam. They will tell you download free recorded video. Again cheating. License exam is a serious work. So you meet any agent, tell them that if the pass rate of this exam is only 15%, I need to take it seriously from first year. So I have a requirement that I want 100% live coaching. Do you have it? Because Moksh people have it. Do you have a doubt clearing session? Do you have a test platform? Do you have a study planner to systematically study every time? Do you have unlimited validity support? And do you have an artificial intelligence based software? Because typically what happens is these people who promise you go now, macha, class is happening in in university, they cheat because only 7 days classes for 5 years. So don't believe on MCI classes in university and all those things. So this is all cheating. Or they're telling you recorded videos. Recorded videos will not help. You require live. Okay. Currently 650 plus students studying in India from Moksh. Okay. Now in the COVID situation also they were not suffering. Why? Because they don't get cheated. There were so many students who were sent by South Indian agents to Kyrgyzstan. Career finish. Last 5 months, no studies happening. Forget studies. You can Google. They didn't have food to eat in Kyrgyzstan. They tweeted Sonu Sood. Sonu Sood helping them to come back to India. That bad situation in Kyrgyzstan. So beware of wrong and foolish agents. But the students with Moksh, they were not suffering. Not a single day of studies lost. Why? First of all, the country choose were good. Secondly, every Moksh student is connected on a digital platform for global medical students. So every student has access to this platform where they systematically study. So I will give you a quick demo how the Moksh students study. So every student has access to this platform
called as coaching.mook16.com. Now on this website, they have their own login ID password. Once you kind of log in, you have kind of an entire online university kind of a support. So whenever you are attending your medical college, whether it is India or abroad, parallelly, best of the faculties teach you on the MOOCs platform. For example, Dr. Vivek, he is a professor in a medical college in America. He teaches our faculty live from America. We have, for example, Dr. Dhruv Kumar Revanur, a graduate from Madras Medical College, 25 years of experience teaching in 5 different continents. Currently, he is settled in Canada. So from Canada, Dr. Dhruv teaches our students. So we have best of the faculties helping each of our students. Dr. Deepak Sharma, he is a graduate from the prestigious John Hopkins University. He teaches our students. So all the students systematically have the schedule and can attend the live lecture. Plus, you have access to the lots of test and assignment conducted by the MOOCs team. Additionally, if you require any support, we also have lots of small videos for you. So whenever you are free, you can click a button, and on a click of a button, you can watch small videos, understand the concept properly. You can download your notes. You can report if any mistake. You can ask doubts. Faculty answer in 72 hours. So every student has live classes, best of the best video classes, everything happening, whether you study in a medical college in Chennai or a medical college in Russia, doesn't matter. Everybody gets access to this global platform. More importantly, our question bank is exhaustive, consists of thousands of questions to practice. When you are in school and in junior college, usually you have only subjects, but in medical college there are systems. So our faculties teach you something called as patient case solving, because until and unless you know this, it is difficult to pass any next or the USMLE examination. Okay, so our software has artificial intelligence. We are able to see your overall performance, which subject you are strong, which subject you are weak. Today if you appear, what will be your marks? The student here is only 20% ready, and what are his strong subject, what are his weak subject, everything is here. The system sees his weak subject, and based on artificial intelligence gives him more and more questions to practice. So you keep on appearing the questions until all your doubts are properly clear. So this is the software which every MOOC student has with himself. Okay, so as I mentioned at the start, you will have to have a complete clarity. What is your budget? First option, all the Indian students have 30 to 40 lakhs MBBS abroad plus USMLE. Give your USMLE, do your PG free in America. In the 7th year, your entire investment is recovered. Second option, oh, you don't have budget, no problem, 20 to 25 lakhs. But next exam compulsory, you can start working in India. If you get PG in government college, no problem. If you get private, then you have to pay another 1.25 crore. Okay. And if in America not working, India not working, we have a third option, a backup option of PG in Germany also, because with MOOCs our students are with us for the next 6 to 8 years. So we are going to support you right up to your PG. Okay. So one quick information before we end this session. Whenever you visit any agent, he is only giving you this picture. Macha, take admission, life set. No, you require all further support also. Medical school admission is just the first step. What about the college exam? Who will support you there? What about the license exam, without which you don't get degree? What about the USMLE? Only then you get free PG. So MBBS is not a 100-meter sprint. It's a marathon, and you require support for the next 6 to 8 years.
and that is what Moksh does. Every student with Moksh is with them for the next 6 to 8 years. Okay, so we are there to support each one of you. Also, guys, those who want a free Neet crash course, okay, we are running a free Neet crash course opportunity due to COVID pandemic. So whoever wanting free Neet crash course can actually call up on this hotline number or on the WhatsApp number which Harini had flagged. Okay, so you will get the free Neet crash course if you call up on this number. The classes are there, assessment is there, and of course, you can get a lot of scholarships and benefits if you participate in that Neet crash course. Okay, I hope the information is clear. Any questions, feel free to ask. I can answer, Harini can answer. Any questions anybody has, you can type it on the question panel. Feel free to ask. All the very best for your Neet exams. 13th September is the exam. Be prepared and do your best, but definitely keep options open. So if there are no further questions, Harini, can we end this session? Can you just ask them if there are any questions, please? எஸ் சார். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இப்போ நம்ம லைசன்ஸ் எக்ஸாம் பற்றி நம்ம சிராக் சார் உங்களுக்கு காட்டினாங்க. நம்மளோட மோக்ஷோட பிளாட்ஃபார்ம், ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது, உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருந்திருக்கும், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ளஸ் ஆஸ் சார் டோல்டஸ், உங்களுக்கு நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் நாங்கள் ஃப்ரீயாக தரோம். டியூ டு திஸ் கோவிட்னால இது ஒரு ஆப்ஷனாக உங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ இன்னைக்கு அட்டன் பண்ணுற வெபினார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அந்த நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் ஃப்ரீயாக தரோம். ஸோ ஆஸ் சார் செட், அந்த ஹாட்லைன் நம்பர் இல்லாட்டி நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கேட்கலாம், அது நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இஃப் இன் ஃபர்தர் any details, please feel free to contact us on the number la hotline number or WhatsApp number or your counselors. நம்ம career counselors உங்களுக்கு கால் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்க மூலமா you can get in touch with us. We will solve your questions. So Navneet, do you have any questions? Navneeta? Okay. No, Chirag, so everybody is fine. So I think all we can right. end this. Thank you very much, and I wish you all the best, everyone. Thank you, everyone. Thank you. We'll end this session. Thank you.